Yeah, the setup that we've seen for this video was that the specimen was being pulled apart by a physical mechanism, by a machine or something. By Newton's third law, the force applied on the specimen will always be equal to the force applied by the machine, and they will be equal and opposite to each other. That goes without saying at any point. That force value might be different, but that will be different for both of them given the same time. The machine is trying to pull it apart by continuously increasing the extension. Have a look. This graph is continuously trying to go to the right, where the force axis is having some up and down, which means that device that we saw for this video is continuously exerting, trying to put it away from each other. But because of the internal structure buildup of the specimen, which was the metal shaft with two screw threads on the two sides, that how that material was reacting to that applied force is essentially what is shown over here. So when the device extended the metal specimen up to this much point, it gave up a little bit to withstand that force. As a result, the resistive force from within the object got decreased, and because of the same result, the applied force from the specimen also had to decrease, because they are both has to be equal by Newton's third law. But the extension was still increasing. The device was continuously trying to pull it apart. I mean, you have to understand this part. We are exerting opposite elongating force onto the specimen to make sure that the specimen continuously gets stretched out. Now, how much is the stretching, if it is going to work out, is dependent upon the structural property of the specimen. Or in other words, what I can tell you, I mean, if I give a little bit of an idea, let me show you something, something like that. I'll give you a bit of a visualization for what I'm trying to mean. Let's say we are trying to stretch onto a string which has shapes like this. And in these loops, we have some, let's say, in this loop, this is a continuous string, and these loops are made by tying with a small piece of string over at these points, and we are pulling this thing on opposite sides. Now, what's going to happen? As long as these binders can hold themselves together, we are applying force on two opposite sides. As long as these two binders can hold them together, there will be a continuous force along this line. Let's say at some point in this pulling process, this thing vanishes. This binder vanishes altogether. So if this does not exist, there will be a sudden drop of force and will be a significant elongation. And whenever this wire will become stretched, for example, let's say now this thing doesn't exist, but we still have this one available, and then this will be responsible to withstand that force for a significant portion. Later after, this can break down again. So each individual strong part of loop this kind of shape, whenever these bondings are going to break apart, the material is going to give up a little bit, and at those points we're going to have a little bit of variation of forces, because I mean, let's say you're pulling onto something by very strong force, and suddenly that material gives away or gives up resisting that force for a small duration, and then it holds up to the comes back to it again. So that's the sort of behavior that we are seeing for this. Sir. Yes. Sir. Hello. Sir, যে ওটা বুঝি নেই স্যার, মানে সাডেন কি হবে, মানে ফোর্সের কোন পার্টটা বুঝো নাই? স্যার এই যে স্ট্রিং এর, হ্যাঁ। I mean, I gave a physical example for easier visualization, that if we have a string that has loops inside, and these loops are tied by some other strings, and if you keep on pulling, let's say this string is not breaking for its structural property, but if at any point this loop breaks apart, what's going to happen? For a small time, this thing is going to become stretched pretty high, but you'll have a reduction of the force on the two sides, because now this thing is not pulling apart at the same force. So this thing would be able to make some significant elongation, but this will reduce the force for a small duration that is required for this loop to become straight. The whole specimen is going to get longer,
because this loop is going to be stretched. But whenever this shape would be converted into the flat shape, it will give you some reduction of force. Sir. Yes, sir, এখন বুঝেছি। Yes. Applied force decrease. Because the material is, I mean, try to think about it. You have this part broken, so now you have a curved part of the loop. Let's say this is the curved part, then this has to stretch out, so it's gonna take shape like that. This is gonna take even like that. From this point to this point conversion, you're gonna have a small bit of duration, maybe fraction of a second, for which the force would not be required as much as it was really required to elongate it along its length, because you're now getting over a much easier part of the material. Yes, sir, but if it was a machine, it could have provided a constant force. The machine is not trying to maintain a constant force. I mean, try to understand. The machine is continuously pulling apart. Constant force can be applied by the machine if the specimen can withstand a constant force. The machine is trying to pull it apart on two opposite sides, but the specimen cannot provide a uniform force feedback. It can provide an uniform force feedback up to this point, which is the linear part of the graph. From this point, we have a sudden decrease and ups and downs. This is basically where the strong bonds within the metallic part in different places inside the specimen, these are breaking down. And this is why we're having these kind of zigzag shapes. These are microscopic, highly microscopic metallic bonds which are getting broken inside the metal specimen, which is basically separation of the molecules overcoming their metallic bond and those space locations becoming weaker. Like as if that whole thing was tied up really well, then as you're pulling them apart, one by one, all of those knots are getting torn apart. Does it make sense? Sir, I had a question. Yes. Sir, the force টা যে কমে যাবে, এটা তো resistive force টা কমে যায়। Resistive force টা কমে যাবে এবং আচ্ছা, here is the deal. Whenever the resistive force decreases, what happens to the applied force? Sir, applied force টা মেশিনের উপর completely depend করে না, আর resistive force টা applied force এর উপর depend করে না। মানে resistive force এর সাথে তো applied force এর কানেকশন নাই, বাট resistive force applied force এর উপর ডিপেন্ড করে, বাট applied force resistive force এর উপর ডিপেন্ড করে না। Applied force depends upon the capability of the machine. জি স্যার। And it also depends upon what you are trying to stretch, both of them. স্যার ওইটা কেমনে? Well, try to think about it. If we replace that metal specimen with a piece of plastic, would you get that much high force? No, sir. Let's say the machine is capable to put much higher force, but would you get this much high force? Or would you get this much of a steep line? No, sir. The machine is capable to give all the forces that you want. But if you choose your specimen to be a weaker material, would you be able to get that much force? No, I mean, sir. would the machine be able to apply that much force onto the specimen? No, sir. So how much force this machine can apply onto the specimen is very much related to what you are trying to stretch out. If the specimen cannot resist that force, the machine cannot apply that force. I mean, applying force onto something is logical whenever that thing can give you an equal amount of force back. Newton's third law has to stand every single scenario. If the specimen cannot give you this much force back, then how could you possibly apply that much force? Let me give you another simple example. Let's say you are shooting a bullet into a steel wall. At the contact point, let's say the bullet is cylindrical, not like the bullet shape. The aerodynamic shape is not happening. It's just a cylinder bullet. Whenever the face of the flat circular face of the bullet will hit the steel wall, you're gonna get some maximum force for a small bit of time. Then it's gonna decelerate and the force will reduce. Now, how much force can you exactly exert onto that steel wall is not dependent upon the steel exclusively. It's dependent upon how fast the bullet was coming and how much force this bullet could withstand. If this bullet was made from another steel piece, you would get a really high force. If this bullet was made from, let's say glass, you'd get a much smaller value of force because it's going to shatter beyond a certain application of force. Your specimen, your support system, or your machine can be able to withstand or provide a much bigger amount of force, but exactly how much force should be interacting between them is also dependent on what you are trying to deform. Did you get my point? Yes, sir. ওটুকু বুঝছি। So তোমার কোশ্চেনটা answer আছে কিনা?
না স্যার, মানে ফোর্সটা তো উপরে উঠে আবার নিচে নেমে যায়, তাই না, রেজিস্টিভ ফোর্সটা? বাট অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা তো জাস্ট বাড়বে। ও না, তো অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা বাড়বে না, অ্যাপ্লাইড ফোর্সটাও রেজিস্টিভ ফোর্সের মতনই চেঞ্জ হবে, ইলংগেশনটা বাড়বে। Whenever the resistive force of the device reduces, then the machine would be able to extend the object with a much smaller value of force. Think about it. The example that I'm trying to pull over here, try to think about it. Whenever this loop breaks apart, you have a very high amount of force which was required to break this loop, let's say. But for the small fraction of time when this loop would become elongated, would you require that exact amount of force to make this straight? না স্যার। So you would require a smaller amount of force. Your device can apply a really high amount of force, but since the material is not resisting that much force, the device would not be able to apply that much force onto this thing, because these two forces has to be equal. Material যতটুকু resistive force provide করতে পারবে, আমার মেশিন এক্স্যাক্টলি ততটুকু ফোর্স তার উপর অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আচ্ছা স্যার, যখন ওই তো লুপটা ভেঙে যায় তখনই সবচেয়ে লোয়েস্ট হবে না রেজিস্টিভ ফোর্সটা? Well, for a small duration, it would be that much. I mean, what I'm trying to mean is that if we did plot this for, let's say, with respect to time, maybe at the instance whenever these loops did break down, if we plotted this force with respect to time, at the instant whenever these small internal breaking happen within the material specimen, it would be possible that we might see the force dropping to a minimum. Let's say maybe highly magnified value could also give you 0, then it spikes up to the highest value once again. With every single breakdown, internal breakdown, I mean, I'm not talking about splitting apart, I'm talking about small microscopic cracks being produced in the atomic structure of the metal specimen. বুঝতেছো কি বলতেছি? জি স্যার। সো যদি আমরা এটাকে টাইমের রেসপেক্টে প্লট করতাম, তাহলে হয়তো এই ফোর্সগুলো আমাদের স্পাইক করে 0 হয়ে আবার রাইজ করতো within the duration that this extension is going to happen. But the moment this extension is done, then the force will reach back to the original value. বুঝা গেছে? ইফাত এই জিনিসটা বুঝছো কি? Yes, sir. Which Beautiful. I really wanted you to understand this thing. I mean, Newton's third law is applicable irrespective, but how much force that machine can provide is also not only dependent on the machine's capability, it is also very much dependent on the specimen that you're trying to deform. If I say something else, something different in the earlier lecture, disregard those. I did some study about this thing, and this is the part that I wanted to discuss in detail for today's class to clear up the confusion. So this is the applied force, or you can say this is the resistive force of the object, which is giving us this type of behavior. And eventually, this is the highest linear force that you can get without any internal breakdown or internal microscopic crack being produced in the specimen. And then as multiple cracks get produced, this is basically where all the strong parts of the material, those all got cracked up. Or in other sense, I can say that if you consider that the metal specimens had, let's say, 12 or 15 of these strong bonding parts with which it could actually withstand this part. Now, if you wonder, why would the metal have this kind of behavior? There is a very specific answer to this. A metal is essentially an alloy. Every single microscopic location or atomic level location, you do not have the exact perfect constituent percentage of those material. Can you have that? Think about it. Is it possible to have exactly same number of percentage at every single position? This is not entirely possible. That's point number 1. And point number 2 is that how this whole metal was heat treated. I mean, let's say you are making a metal piece by heating it up. Did you do uniform temperature gradient through the entire piece up to, let's say, 10th or 20th decimal place? That's not possible. The cooling pattern of individual segment of the metal piece would be different no matter how carefully you do this. This would ultimately make a variation in the internal strength for different cross-sectional pieces, because how the metal would behave when under stress is highly dependent on how they were created in the first place or how they were heat treated in the first place. Are you getting my point? The information that I'm trying to get in your head is that at microscopic level, the entire metal specimen is not uniform altogether. That's the point that I need you to understand. At microscopic level, the entire metal specimen is not identical everywhere. It is almost similar everywhere, or in a macro scale, it is similar everywhere. But if you consider microscopic level, it is essentially not identical everywhere. That's exactly why we have these bumps.
Which bumps? So স্যার তাহলে metals এর মধ্যে atoms are not regularly arranged বলবো। They are not essentially perfectly regularly arranged. You will always have some ups and downs. Because I mean, you can have a perfectly arrangement if you have a 100% pure substance with 100% pure arrangement. For example, this would require an extremely high amount of efficiency, not applicable for practical purposes. Because think about it. For practical reasons, we would never use 100% pure iron. Making that is extremely difficult to begin with, and it does not have the mechanical properties that for which we prefer iron to be used in different structural stuffs. We would always prefer to have an alloy. Making a perfectly 100% material is not impossible, it's possible, but regular specimens don't have that property. বুঝতে পারছি? Yes sir. So this is basically up to the point that all the microscopic fractures are being created, and this is where the fracturing part is done. The metal does not have any really strong part within the unit itself, and then it starts to expand out, and that's why you get a gradual plastic behavior. Practically speaking, plastic behavior আমাদের এই পিক পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে। তোমাদের সিলেবাসে এই ইন্ডিভিজুয়াল পার্টটুকু নাই, কারণ আমি এতক্ষণ যে জিনিসগুলো পক করলাম বা যে জিনিসগুলো আলাপ করলাম তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি, because I actually showed you this graph. But all of this discussion is not required for your syllabus. So if you didn't understand, or if you don't want to remember this thing, be my guest, no big deal. So practically তোমাদের সিলেবাসের জন্য যেটুকু তোমাদের জানা লাগবে সেটা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে যে গ্রাফটা দেখাইছিলাম সেটা ছিল স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের বেসিক শেপ ফর মেটাল হচ্ছে এরকম। Stress strain graph, we have a perfect straight line part, then we're going to have a UTS point, this is going to be identical, and then from this point it's going to have different breaking behavior for specimens which are drawn from the same part. So we're going to have drop from here, and it can break down at different locations. This cross points represent the rupture point, and this is exactly where the necking gets started. তোমাদের সিলেবাসের জন্য এটুকু বুঝতে হবে। এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন? যারা তুমি মাঝখানে হাত উঠেছিল বা হাত নামায় ফেলেছিলাম, আর যারা একটু বলো। স্যার আমি না যে ওইখানে স্পাইকি পার্টটা এখনো বুঝি না, কেন এত লাইক র‍্যাপিড আপস এন্ড ডাউনস হলো ফোর্সের। Individual strong locations inside the metal specimens are getting torn apart. Or we are having a atomic level bond breaking in different locations of the metal. আচ্ছা, এটা গেল আমাদের ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টারে। আর কি থিওরিটিক্যাল পার্টে ছিল? হ্যাঁ বলো স্যার। ইউটিএস পয়েন্টেই কি প্লাস্টিক ডিফর্মেশন শুরু হয় নাকি তার আগে থেকেও একটু শুরু হয়? ইলাস্টিক লিমিটের পরের থেকে প্লাস্টিক ডিফর্মেশন শুরু হয়। না স্যার, ইউটিএস পয়েন্টে কি ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে, মানে এক্স্যাক্ট ইলাস্টিক লিমিটে নাকি ইলাস্টিক লিমিটের পরে? এই গ্রাফের স্ট্রেট লাইনের শেষ পয়েন্টটা হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি লিমিট, কার্ভের একটু ভিতরে হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিট। এখানের ইমিডিয়েট পরের যে ডিফাইন পয়েন্টটা তোমাদের সিলেবাসে সেটা হচ্ছে ইউটিএস পয়েন্ট। মানে স্যার প্লাস্টিক ডিফর্মেশন হওয়ার একটু পরে ইউটিএস হবে? একটু না, কতটুকু পরে হবে সেটা তোমার ম্যাটেরিয়াল টু ম্যাটেরিয়াল ভ্যারি করতে পারে। ফর এক্সাম্পল, কপার ইজ আ হাইলি ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল, which means it can undergo a huge amount of metal plastic deformation before it actually breaks apart. কপারের মানে ইউটিএস পয়েন্ট অনেক ফার্দার অ্যাপার্ট কম্পেয়ার্ড টু দ্য ইলাস্টিক লিমিট। In other terms, I can say that gold is also a very highly ductile material. This is exactly why Rutherford's gold foil experiment used gold. Gold is such type of metal that it can hold its structural integrity. It can still remain as a piece of metal even when made into extremely thin sheet. So it does, how far these 2 points are gonna be is highly dependent on the individual property or the build up or the atom arrangement of the metal specimen. Good sir. Okay, so this was that. This was a yield point tonight? না, স্যার আচ্ছা তোমাদের এইখানে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের পুরো গ্রাফটা নাই, সো ওই জিনিসটা আমি ফার্দার অ্যাড করে দিব। এখানে এখানে তিনটা ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালের জন্য আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ দেখানো আছে। এই ডিসকাশনটুকু আমি একটু করবো, এবং হচ্ছে পলিমারিক সাবস্টেন্সটা তোমাদেরকে ভালো করে বোঝানো লাগবে। পলিমারিক সাবস্টেন্সটা ভালো করে বোঝাবো। হ্যাঁ যারা বলো।
স্যার ইলাস্টিসিটি টার্মটাকে আরেকবার একটু ডিফাইন করবেন প্লিজ। Where's Wikipedia? What the hell is Investopedia? পড়ে দেখো। তাহলে স্যার আমরা কি বলতে পারি যে যদি যে একটা অবজেক্ট যত বেশি রিজিড হবে তত বেশি ইলাস্টিক হবে? Yes, হবে। এটা আমি বলতে পারি। লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম that our regular idea of elasticity is opposite to what we understand in physics. The strongly a material can oppose deformation, the more elastic it is in terms of physics. স্যার তাহলে বইয়ে যে লেখা যে মেটালস আর নট ভেরি ইলাস্টিক, কোথায় লেখা আছে? স্যার আমাদের টেক্সট বুকে পেজ নাম্বার বলো। স্যার 107। তোমাদের বই জানি কই রাখছি, মানে বুকস আছে কোথাও? তোমাদের বই জানি কই রাখছি, লাস্ট ক্লাসে কোথায় জানি বাই করছিলাম। স্যার বইটা আপনি ইয়াতে দিছিলেন, মেসেঞ্জার গ্রুপে দিছিলেন। বইটা মেসেঞ্জার গ্রুপে দেওয়ার কথা না, কারণ বইটা অনেক বড়, 25 MB থেকে বহুত বড়। মরণ গুছায় না রাখার সুবিধা আর কি এগুলা। তোমাদের বই কি এটা না এখন সেকেন্ড এডিশন? পেজ নাম্বার কত? 174। 107 স্যার।
This is a wrong statement. I'm going to explain what they're trying to mean over here, but this is not correct. Let me convince you. পড়ো। বুঝছো? জি স্যার। স্যার পুরাটা পড়িনি। তাড়াতাড়ি পড়ো। না স্যার এটা পড়ছি মানে ডিটেলস। এই যে এটা পড়ো, ব্লক করে দিলাম। I'm going to explain what that paragraph mean. What did they mean by saying that metals are not very elastic? Although I would say it's a pretty perplexing idea for students to understand. They shouldn't use that word or give some explanation why they are using that. তাহলে স্যার আমরা কি এটা বলতে পারি যে মোর যেই অবজেক্ট গুলা মোর ইলাস্টিক ওগুলাকে ভাঙা অনেক বেশি সহজ? ভাঙা? হ্যাঁ স্যার, লাইক ব্রেকিং পয়েন্ট ইলাস্টিক I'm pretty confused here. Breaking point নিয়ে আমি further discussion করতেছি. There are three different type of substances that we are going to look around. ব্রেকিং পয়েন্ট নিয়ে আপাতত মাথা ঘামায় না। আপাতত ইলাস্টিসিটিটাকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে। স্যার কোনো ম্যাটেরিয়ালে শেষ করি, যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ প্লট করার পর লিনিয়ার যে সেগমেন্টটুকু থাকবে ওই সেগমেন্টের মধ্যে যার গ্রেডিয়েন্ট যত বেশি হবে তার ইলাস্টিসিটি তত বেশি। অর ইন সিম্পলার টার্মস, যেই ম্যাটেরিয়ালের ইয়ংস মডুলাস যত হায়ার তার ইলাস্টিসিটি তত বেশি। এই পার্টটুকু আগে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। If I draw this for you, let's say if you try to plot the stress strain graph for multiple different specimen, for the linear part, if you get multiple different straight lines, for example, let's say you get one object giving you this line and the one object giving you this line and the object giving you this line. এরপর আরো ফার্দার পোর্শন থাকতে পারে। I'm only showing you the linear part. Well, this is more elastic than this one, this is more elastic than this one. The one that has higher gradient in the stress strain graph, stress versus strain graph, or we can say that the material that has a bigger Young's modulus is more elastic. যারা এই পার্টটা বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনি কি একটু বইটার 109 পেজ দিতে পারবেন প্লিজ? বলো। স্যার এখানে কোয়েশ্চেন নাম্বার 70C অ্যানসারটা কি হবে? State which polymer requires greater amount of work to be done in order to break it. This is a force extension graph, so the amount of here they are showing us the graph up to this much point. So you need to assume that this is going to break at this point because the graph is not further down the line. They're not asking about how much force is going to be required. They're asking you how much energy is going to be required or how much work done is going to be required. Work done is given by the area under the graph. So you have to compare that between A and B. Which line gives you a bigger area under the graph? Which one do you think should give you the bigger area? B sir. That's your correct response. But if you wonder in terms of force, which is going to require more force to break? A. Okay sir. আরেকজনকে যেন কোশ্চেন করতে এসেছিলাম, স্যার বলছিলাম মাঝখানে। স্যার আমরা তো ডেইলি কমন ডে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে রাবারকে যে ইলাস্টিক বলে ওটাকে অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিফিক্যালি কি প্রপার্টি বলে? না, এটা সায়েন্টিফিক্যালি ইনকারেক্ট। সায়েন্টিফিক ডেফিনিশনটা এক্স্যাক্টলি রিভার্স।
না না We- মানে ওই প্রপার্টিকে সায়েন্টিফিক্যালি কি বলে? মানে অনেক ডিফর্ম হওয়ার পর যখন ফেরত আসতে পারে, অনেক ডিফর্ম হওয়ার পরে। elastic deformation. স্যার এভাবে তো তাহলে স্টিল বেশি ইলাস্টিক, তাই না? In terms of original length proportion, no. Let me elaborate what this paragraph essentially meant. এটা জিনিস আমি বুঝাচ্ছি। ওরা এখানে যে জিনিসটা বুঝাতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে if you have identical specimens of a rubber piece and a steel piece, and if you start loading them both, the amount of increase of length or extension with respect to the original length, which means basically strain, the strain of steel would be really small up to its elastic point. But for rubber, that would have a really high value. Polymeric substances or rubber, they show a really weird behavior, যেটা আমি এখন তোমাদেরকে পড়াই নাই, so it's essentially coming into our discussion. Rubbers have a really large elastic behavior, but we do not essentially define the rubber to be an elastic material because rubber materials, polymeric substances, don't have any straight line part in their curve. রাবারের গ্রাফ আছে এখানে? না, রাবারের গ্রাফ নাই। অসাধারণ বই, সিলেবাসে যা আছে তার অর্ধেক জিনিস বইয়ে আছে, অর্ধেক জিনিস বইয়ে নাই। না স্যার, এখানে বলেছিল যে রাবারের ইলাস্টিক ইয়ার গ্রাফটা হচ্ছে গিয়ে সোজা হবে না। ওইটুক বলেই খালাস, বাট কোশ্চেন তো সব গ্রাফ টাফ দিয়ে হয়। বাট এই পুরো চ্যাপ্টারে তো আমি হিস্টোরিসিসে কোনো গ্রাফই দেখতেছি না, বাট হিস্টোরিসিসে তো কোশ্চেন ভর্তি তোমাদের সিলেবাসে। স্যার এখানে নেকিংও নাই। কই আমি তো এই পুরো চ্যাপ্টারে তো কোনো গ্রাফই দেখতেছি না, ইলাস্টিসিটি নিয়ে কোনো গ্রাফই নাই। এই যে শেষ হয়েছে, এই যে তারপর থেকে নতুন ইলেকট্রিসিটি শুরু হয়ে গেল। আমি রাবার এবং ওই প্যারাগ্রাফটা মিনিং বলতেছি, বাট জাস্ট টু গিভ ইউ এ কম্পারিজন আইডিয়া, আই উড লাইক টু ডিসকাস দিস পার্ট ফার্স্ট। যে এই গ্রাফগুলো অ্যাকচুয়ালি কি, এই গ্রাফগুলো আমার একটু এডিট করা লাগবে, এই গ্রাফগুলো পারফেক্টলি এখানে ড্র করা হয় নাই। লেট মি শো ইউ the behavior of three type of substances which is required for you to understand and remember. First of all, there are certain substances which we call brittle. Where is the horizontal bar? There are certain substances which are called brittle. Brittle substances has a very limited plastic region. বলবান একটা জিনিস খেয়াল করো, যে কোনো স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত এই সেগমেন্টটুকুকে আমরা বলি হচ্ছে ইলাস্টিক বিহেভিয়ার বা ইলাস্টিক রিজিয়ন। এই যে এইটুক ইলাস্টিক পয়েন্টের পরের থেকে বাকিটুকুকে আমরা বলি হচ্ছে প্লাস্টিক রিজিয়ন। সেটা ইলাস্টিক লিমিটের পরের থেকে শুরু হবে এবং ব্রেকডাউন হওয়ার আগ পর্যন্ত পুরোটুকু হচ্ছে প্লাস্টিক বিহেভিয়ার। তার মানে এই পর্যন্ত হচ্ছে রিভার্সিবল ডিফরমেশন, এই পয়েন্টের পরের থেকে হচ্ছে নন রিভার্সিবল এক্সটেনশন। Means if you stretch an object up to the elastic point and remove the forces, it will come back to its original shape completely. But if you stretch an object beyond the elastic point, any point, if it does not break down and if you start removing the force, it will come back a little bit, but it will not be able to get to its original shape completely. Some plastic deformation would remain within the object, যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে ডিটেইলসে বুঝাইছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক বিহেভিয়ার। This is a plastic behavior. So depending upon this location of the elastic point, we can define three different substances that we are going to have to deal with. If we draw a stress strain graph for multiple different objects, let's say, আচ্ছা আমি একটা গ্রাফে সবগুলো দেখালে কি তোমরা বুঝবা? আচ্ছা বুঝাচ্ছি, পলিমারিকটা আবার আলাদা করে দেখাবো। আচ্ছা না, আলাদা করে দেখাই। Brittle substances are going to have their stress strain graph looks like this, and that's it. Either like this, I mean, it's going to have a perfectly linear part and it's going to break down at the end of this linear part. There would not be any curve in the graph whatsoever. That's possible. Or some material can be slightly deviant from this behavior. Some material can also have a little bit of curve at the end.
little bit of curve in the sense meaning that they're gonna, I mean, for this material, the proportionality limit and the elastic limit are same. Breaking point is also same. এই ম্যাটেরিয়ালের বিহেভিয়ার হচ্ছে তার মধ্যে কোনো রকম নন লিনিয়ার ডিফরমেশন হবেই না. Certain materials behave like this. Some other brittle materials only sustain the force up to the elastic limit. If you go over the elastic limit, they're gonna crack immediately. Most common example of brittle substances is glass. You might wonder, glass undergoes deformation. Yes, glass undergoes deformation if applied the force properly. If you think of an example, let's say if you have a long tabletop that will support on two sides, and if you start loading books at the center or metal stuffs at the center, you will see that this glass will bulge. It will bend a little bit. If you remove all the pieces, it will come back to its original shape completely. But if you keep on loading, at a certain point, this glass will shatter into pieces. After, if you take out all of those shattered pieces and try to measure the curve amount, which whether any of the pieces apparently retain this curve behavior, you'll find out that there is no such piece. Every piece after breaking would go back to their original flat surface, which means whenever they broke, each individual piece, the whole specimen broke, but each individual piece came back to their original shape. You broke the specimen, but the material did not undergo any plastic deformation whatsoever. Plastic deformation means some permanent deformation is gonna be present within the object when the forces are removed. এই ডিসক্রিপশনটা বুঝা গেছে কিনা দেখো. Brittle substances can have these two type of graphs. Either the breaking happens at the end of the straight line part, which means the proportionality limit in this, for this line, the proportionality limit, the elastic limit, and the breaking stress, breaking point, they're all the same. UTS point is also the same. This is the only definable point for this object, or some other specimen can have a straight line part, and beyond that point, we can have a little bit of curve, but that's exactly where it's gonna break. Then we have ductile or malleable substances. They both pretty much mean the same thing, but they have two different names based upon two different type of deformations. These are the basic metallic substances that we've been talking about through this entire discussion. Ductile or malleable substances are basic meaning হচ্ছে they have a really large plastic region, which means the regular graph that you see. For example, metals, you're gonna have a straight line part at them to begin with, which is the end point is the proportionality limit, and this is gonna start to curve out. Elastic limit goes out, UTS goes out, and then it goes down necking, and eventually let's say it breaks up over here. So this is the P. Somewhere over here we have the E. This is the UTS point, and this is the breaking point. So this entire segment is what we call the plastic region. So they have a large plastic region. What this means is that they can be deformed permanently a lot, or they can be reshaped by a really high amount before they will break. For example, we use the two different words, ductile or malleable, for two different type of deformation. Ductility is applicable for the type of deformation where a metal is stretched into smaller dimension. For example, making a wire. Let's say you have a cylindrical piece. If you apply uniform force on both sides, it's possible that you can make it into thinner wires by pulling, by under the tension, under tensile stress. If we do the plastic deformation by tensile stress, we call that behavior ductility, or material is called ductile. And malleable comes from the word malus. Malus means hammer. If a certain material and shows large plastic deformation under compressive stress, which means we're gonna squeeze on the object and it's gonna deform on the lateral dimensions. So if you, let's say, load it vertically, it's gonna stretch out on the horizontal direction. The very basic way a small piece of metal can be beaten into sheets. That kind of process is called malleability. So they have two different names based upon the type of deformation that we're doing, or the type of force that we are applying on the specimen.
If it is a pulling force, it's called ductility. If it is a pushing force or compressive force, we call it malleability. This is the part for materials. So this type of materials which have large plastic behavior or large plastic region, they are called the ductile materials or malleable materials. The next thing that we have is what we call, I'm not seeing your chat window because I'm using this space for drawing. So I cannot keep your chat window over here. So কিছু বলতে হলে voice channel বলো. The next thing that we have in our syllabus is what we call the polymeric substances. Polymeric না. স্যার বলো. স্যার আমার কি ফ্যামিলি প্রবলেমস আছে, আমি কি যেতে পারি? Polymeric substances basic property হচ্ছে, they don't have, polymeric substances are basically the rubber substances, natural rubber or any type of synthetic rubber, where we have long chain molecules. That is their internal structure. You don't have to remember the internal structure part, but polymeric substances are those which have long chain molecules, and their stress strain graph is pretty weird. These things don't give out any straight line part within their graph. They give completely curved shape from end start to end, something like this. Because no part of this graph, although this part apparently looks to be a straight line, but it's not a straight line. Every single segment of this thing is a curve. So polymeric substances behave like this. What does this behavior essentially mean? আমি এই জিনিসটাকে একবার বুঝাবো, তারপর আমি হিস্টেরিসিসের পার্টটা আলাপ করতেছি, then I'm going to get back to the book problem that from which I started this discussion. Polymeric substances behavior মানে হচ্ছে, because it does not have any straight line segment on its stress strain graph, it does not have any definable Young's modulus. Rubber material জন্য Young's modulus concept applicable না, because Young's modulus is defined as the ratio of stress and strain for the linear segment of the stress strain graph. Linear segment means for the straight line part of the stress strain graph. So this thing can have a Young's modulus, this thing can have a Young's modulus, this thing can have a Young's modulus, this thing cannot have a Young's modulus, because there is no straight line part in the stress strain graph of a polymeric substance or rubber material. Now, just by observing this thing for small macroscopic structures, if you think about it, this part is apparently more steep. From here to here, you can see that from here to up to here, the gradient is decreasing, and from here to here, the gradient is increasing again. Do you see that? Or I could essentially say, let's say, about this part. For the initial part, the polymeric substance is losing the gradient of the stress strain graph, and for the endpoint part, the polymeric substance is once again increasing the gradient, which means that any polymeric substance at the beginning of the deformation will show significant resistance against deformation. Deformation start করার জন্য অনেক ভালো একটা high amount of force দেওয়া লাগবে. Once you start the deformation beyond a certain point, it is going to stretch out pretty easily. At the end of its stretching process, let's say this is the breaking point. I'm breaking my ডাকতে ভুলে গেছিলাম. Cross is the breaking point. Before it is about to break down into pieces, like literally disintegrate, it is gonna start to show more resistance towards against the deformation. Hold on just a second. So one of the examples, one of the physical example that you might have experienced about this kind of behavior in your regular life would be whenever we try to inflate a balloon, blow a balloon, it is usually pretty difficult to start the balloon to fill up from its natural shape if you are only blowing. Once the balloon comes to a certain shape, making the balloon bigger becomes much too easier. Before the balloon is about to pop, it usually becomes a bit difficult, or it shows more restraint or more strength before it is about to be broken, rupture out altogether.
the last part might be less experienced by you because we don't essentially inflate balloon in the aim with the aim to actually pop it all together. But one of the simple example is that you see that professional uh, balloon artists who make different stuffs, whenever they try to inflate a balloon, they always hold one end into their mouth and they use their other hand to stretch out the balloon a little bit, make it a bit longer by their hand, and then they start to blow air into this thing. This makes it easier because by the application of the hand force, they make the rubber specimen reach from here to here. As a result, their chest muscles or lung would have to undergo less amount of effort to make the balloon actually inflate with all the air. This is an easier way to make balloons fill up faster so that you'd have to stress out yourself less. And somewhere over here, it will break off. So it হচ্ছে আমাদের polymer substances testing graph basic idea. There is another significant part that the polymer substances do, which is also a bit weird. Let me show you this part once again. Whenever polymer substances are subjected to deformation, let me draw this with red. Will this work? This will work just fine. This is the type of graph that polymer substances will have if they are removed at any case. Achha, I should not give the cross sign over here. I mean, the cross sign should exist. I mean, if you are trying to show loading and unloading graph, the cross sign should not exist. So let me just erase that cross line over here. Because try to think about it. If you have already broken a balloon, there is no point of return. You can only have a reversible change if you do not break it altogether. So let's say this is the loading curve. This is the loading. Loading means stretching out or deforming. This is the unloading curve. Polymer substances do this thing, that if you measure the stress versus strain during loading and during unloading, you're going to get two different lines. You're not going to get the same line. This leads up to a very interesting happening, and this behavior of following two different lines while loading and while unloading, this behavior is called hysteresis. তোমাদের এই নোটে হিস্টেরিসিস লেখা নাই, হিস্টেরিসিসটা আমাকে গুছাই লিখতে হবে, ওই জন্য তোমাদের নোটটা এখন তোমাদের গ্রুপে পাবলিশ করি নাই। স্যার এই টার্মটা আবার বুঝাবেন? তো মানে একদম সেম ই ফলো করে গ্রাফটা আবার বুঝাবেন বলতে কোন পয়েন্ট থেকে বুঝতে যাচ্ছ? না স্যার, টার্মটা হিস্টেরিসিস। আচ্ছা, hysteresis termটা meaning হচ্ছে the behavior that polymer substances show that during loading and unloading they follow two different paths. This behavior of following two different paths is called hysteresis, or this incident is called hysteresis. বুঝছি স্যার। টুইটার গ্রাফ আলাদা কেন সেটা কি জানা লাগবে? না, এই why পার্টটুকু নাই সিলেবাসে। You just have to have the what part. What do they, how do they behave? স্যার This is ওয়াই how পার্টটুকু বুঝাবেন? হ্যাঁ, ওয়াই পার্টটা বুঝাবেন? না, আমি বুঝাবো না। If you're interested, আমার ক্লাসে পর নক করো, I'll redirect you to necessary stuff that you need to learn, go through. To be honest, আমি হোয়াই পার্টটা খুব ভালো মতো নিজে পারিও না, আমি নিজে কোনো সময় স্টাডি করি নাই, so I wouldn't be taking the risk to give you wrong information. So বলো স্যার, যদি আমরা একটা অবজেক্টকে স্ট্রেচ করি ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত, এরপর তো ওটাকে যদি আনলোড করে দেই বা আমি যদি স্ট্রেচ করা বন্ধ করে দেই, ইট উইল রিটার্ন টু ইটস ইনিশিয়াল পজিশন, তাই না স্যার? yes, তো এখানে তো ওর এনার্জিটা রিকভার করে ফেলা, তাই না? মানে আমি যখন স্ট্রেচ করতেছি তখন তো একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইউজ আপ হচ্ছে। when it comes back to its initial position, তখন মানে shape, তখন তো এনার্জিটা রিকভার হয়ে যায়, তাই না? not for polymeric substances. না না স্যার, পলিমারের জন্য বলছি না, এমনি লাইক মনে করেন একটা ম্যালিয়েবল অবজেক্ট, মেটাল অবজেক্ট এরকম কিছু। Yes, স্যার এনার্জি রিকভার জিনিসটা ঠিক করে বুঝি নাই, লাইক
কি হয় এনার্জি কেমনে রিকভার করে আচ্ছা, এনার্জি রিকভারের পার্টটা তাহলে আমি বুঝাই। ফর এক্সাম্পল, তোমরা স্টিলের রুলার দিয়ে কোনো সময় কাউকে ইরেজার থ্রো করছো? Did you understand what I meant? জি Let's say you have a steel ruler in your hand, you are holding one end, then you are placing one eraser on the top of the other end, you're bending the ruler towards someone's face, and then you are popping the eraser towards someone's head. এটা কোন সময় করছো? জি স্যার রাবার ব্যান্ড দিয়ে পেপার থ্রো করেছি। আচ্ছা, আমি রাবার ব্যান্ডের কথা বলতেছি না, because I want to use the example for elastic material. Here's the deal. When you hold the steel ruler in your hand and place the rubber in on top of the steel ruler, it is currently undeformed. It has a straight structure. As you bend the ruler towards yourself, the top end towards yourself, you're gonna build up a curve into the ruler. That deformation is gonna store up some elastic potential energy within the ruler. And then you're gonna let go of your hand by which you are holding the rubber, and the ruler is gonna push that rubber to throw it away, right? So the rubber is gonna get some kinetic energy that will be delivered from inside the ruler. Am I correct? জি স্যার বুঝেছি That's the sort of recovery thing that we mean. If we want, we can make other physical objects move with that energy, or if you don't have other specimens attached to it, the object will naturally get back to its original shape, and that energy can be recovered. Recovered means that stored energy can be obtained back from the specimen in some other form that we want. এটা একটা এক্সাম্পল। আবার হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল যদি তোমাদেরকে বলি, ফর এক্সাম্পল, দিস ওয়াজ দ্য এক্সাম্পল ফর GP to kinetic energy conversion, or in other terms it could be essentially made for work done as well. Work done একটা সিম্পল এক্সাম্পল বলি। তোমরা চাবি দেওয়া ঘড়ি দেখছো কখনো? চাবি দেওয়া ঘড়ি শুনছো কখনো? এগুলা কি জিনিস? No, sir. অলরেডি তো ভালো ফিগার ছিল। ওকে, এটা দিয়ে বুঝাই। এটা হচ্ছে টিপিক্যালি চাবি দেওয়া ঘড়ির একটা মেইন পার্ট। দিস ওয়ান ওয়ার্কস অ্যাজ দ্য এনার্জি স্টোরেজ। এই পার্টটাকে আমরা একটা সার্টেন কয়েলের মধ্যে ঢুকায় রাখি, and then we can manually from the outside we can make this thing go in a very tight coil, smaller version. For example, the stretched wire looks like this, and then this wire looks like this. So we're gonna extend out this part of the wire. This will, whenever we'll wind it up, this thing is gonna become smaller in diameter, and it will store energy within itself. The reason we use such a long part, so that it can store a good amount of energy within a small space. That's why we have so many windings. And it does, and the material cannot undergo in the plastic region, because if it undergoes in the plastic region, with every single time you are going to wind it up, it's going to lose a little bit of its bending capability, so it's not going to be ever usable. And this mechanism can give back its energy to the clock, which is going to make the clock to work on around. So that's the kind of motion where the stored elastic potential energy within this main spring can be released into the movement of the second, minute, and the hour hand of a clock. So that movement is obtained, or the work that needs to be done. তোমার না আজকে টাউন হল যাওয়ার কথা ছিল, কালকে বলছিলাম।
আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে কালকে যাও। So the amount of work that is done in order to move those hands comes from the elastic potential that is stored in the material. আচ্ছা, সো এই গ্রাফের আচ্ছা এই গ্রাফটা আমি আরো কিছু অ্যাডিশনাল জিনিসপত্র বলি, সেটা একটু আমাদের বোঝা লাগবে। সেটা হচ্ছে this is the stress strain graph for a certain material. আচ্ছা, আমি before I get into the next part, I would like to discuss two more thing. সেটা হচ্ছে for in elasticity chapter আমাদের যদি কোনো একটা certain case force exertion graph থাকে, whatever this graph is, let's say this is the area. I'm gonna color this area by no. By let's say red. Okay. This is force, this is extension. So this is Newton. Let's say this SI unit is meter. If you multiply with these two, you're gonna get joule. ঠিক না? Yes, sir. One. দেখো, so force extension গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ হচ্ছে পারফেক্টলি ওয়ার্ক ডান। এই এরিয়াটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। ওয়ার্ক ডানও বলতে পারি অথবা আমরা এনার্জি বলতে পারি, বিকজ দে আর বোথ বেসিক্যালি দ্য সেম স্টাফ। সো একটা অবজেক্টকে লোড করার সময় এনার্জি প্রোভাইড করতে হবে, আনলোড করার সময় সেই এনার্জিটা আবার ফেরত পাওয়া যাবে ফর ইলাস্টিক বিহেভিয়ার। দ্যাটস দ্য বেসিক আইডিয়া। আর যদি প্লাস্টিক ডিফর্মেশন করি, তাহলে প্লাস্টিক ডিফর্মেশনের কিছু এনার্জি তার মধ্যে পার্মানেন্টলি স্টোর হয়ে যাবে, যেটা আমাদের এই পিডিএফটাতে এই ফিগারটাতে আমরা লাস্ট ক্লাসে আলাপ করছিলাম। আচ্ছা, এখানে হিস্ট্রি আছে দেখা যায়। ওয়াও, দিস ইজ বিউটিফুল। এইখানে আলাপ করছিলাম। Sir, আচ্ছা, এই পার্টটা একটু পড়ো সবাই, আমি এই পার্টটা একটু পড়ো, তাহলে আমার বুঝাতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ বলো। ইলাস্টিক লিমিট পর্যন্ত একদম অরিজিনাল হিসেবে ফেরত যাওয়ার কথা না। সো বাট ইলাস্টিক হিসেবে কার্ভ হয়ে যায়, সো ওই কার্ভ ফলো করে আনলোড হবে। যতটুকু পার্ট কার্ভ ততটুকু পার্ট কার্ভ ফলো করবে, তারপরে যতটুকু পার্ট লিনিয়ার ততটুকু পার্ট লিনিয়ার ফলো করবে, বাট ইট উইল ফলো এক্স্যাক্টলি। ইলাস্টিক লিমিটের পর তো আবার মানে আনলোডিং এর গ্রাফ স্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে না। ইলাস্টিক লিমিটের পরে আনলোডিং গ্রাফ স্ট্রেট হয়ে যাবে। ইয়েস, it does not essentially become perfectly straight line. মানে হচ্ছে, দাঁড়াও তোমাদেরকে একটা এমসিকিউ দেখাই আমি। মানে what I mean for your understanding, if this is the let's say this is the graph for a metal, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের P, এটা হচ্ছে আমাদের E, আর এখানে হচ্ছে কোন জায়গাতে হচ্ছে এখানে মনে করো UTS, এই পয়েন্ট থেকে ফার্দার ড্রপ করবে। এখন আমরা যদি একটা ম্যাটেরিয়ালকে এই পরিমাণে এক্সটেন্ড করি, তারপর তাকে অ্যাপ্লাইড ফোর্স রিমুভ করি, it usually does not follow a perfect straight line. It doesn't take a মানে it does not take a perfect straight line path. It usually always follows a little bit part with tangent with the original part, and then it starts to get back like this. For simplicity's sake, তোমাদের সিলেবাসে এই যে ইনিশিয়াল যে কার্ভ পার্টটুকু এইটুকু হাইলাইট করা হয় নাই। তোমাদের সিলেবাসের জন্য ফর সিম্পলিসিটির সেক এটাকে পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হিসেবে জাজ করা হয়েছে। দেখা বুঝতেছো কিনা? Simplicity's sake is similar to like air resistance is considered negligible. ইফা, তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? ওকে, আচ্ছা, so area under the force distribution graph is perfectly energy. So what would be the quantity that can be obtained from the area under the stress strain graph? If we have a stress versus strain graph, and if this is also a straight line, and if an object is stretched up to here, and if you find out the area that is over here, let's say I'm labeling this with orange, what would you call this area? Stress versus strain graph area কি হবে? আমরা এই জিনিসটার, আচ্ছা এসেনশিয়ালি এই এরিয়াটুকু কি হবে? হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট তো হবে, তাই না? বলবান জি স্যার। এই এরিয়াটাকে আমরা এসেনশিয়ালি কি লিখতে পারি? হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট তো লিখতে পারি। জি। এখন এই যে খেয়াল করো যে এখানে আমাদের হাইটের কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে স্ট্রেস,
আর বেজের কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে স্ট্রেন। সো you can write that let's say this area equals to হচ্ছে half into some measurement of stress into some measurement of strain, because I'm starting the graph from 0 0, so this perfectly works out. মনে করো এই পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে স্ট্রেস ভ্যালু আর এই পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে স্ট্রেন ভ্যালু। এই জিনিসগুলোকে আমরা একটু ম্যানেজ করি। এটা একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট, সো এই নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট আমরা আপাতত মাথায় ঘামাচ্ছি না, এটা থাকুক তার মতো। এটা হচ্ছে ফোর্স বাই এরিয়া, এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ওভার অরিজিনাল লেংথ ডেল্টা এল বাই এল। এই নিচের এলটা ক্যাপিটাল এল লেখা দরকার ছিল আমার। এখান থেকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি উই ক্যান গেট এরিয়া ইনটু অরিজিনাল লেংথ, মানে হচ্ছে ইনিশিয়াল ভলিউম। এটা পাবো না? দেখো এরিয়া ইনটু লেংথ করলে কি আসবে? একটা অবজেক্টের ভলিউম আসবে, সিলিন্ড্রিকাল বলো, কিউবয়েড বলো, হোয়াটএভার। ফোর্স ইনটু এক্সটেনশন, that is basically the energy stored or work done, which comes from this idea. This that force multiplied by the extension gives you the actual amount of work done, because in terms of movement we had to physically move the end point to a certain point, so there was actual displacement happened which gives us the work done. So force into delta L gives you the work done, area into L gives you the volume. So এটাকে work done লিখতে পারি, অথবা আমি চাইলে এটাকে এনার্জি লিখতে পারি। So either of these two expressions can be defined as the area under the stress strain graph. এই হাফটা আসছে হচ্ছে আমাদের ট্রায়াঙ্গুলার শেপের জন্য। এই লাইনটা যদি পারফেক্টলি হাফ না হয়ে কোন একটা সার্টেন অবজেক্টের, মনে করো একটা সার্টেন অবজেক্টের স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ ফর হোয়াট এভার রিজন, আমি জাস্ট ডিসকাশনের সুবিধার জন্য বলতেছি, মনে করি যদি একটা স্ট্রেট হরাইজন্টাল লাইন হয়, তাহলে কিন্তু এই হাফটা থাকবে না, হাফটা থাকবে শুধু কি হবে সিগমা ইনটু ডেল্টা হবে, ঠিক না? এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই হাফটা কিন্তু আমাদের গ্রাফের শেপের প্রপার্টি। এই হাফটা কিন্তু এদের কারণে প্রডিউস হয় না, এই হাফটা কোথা থেকে আসছে? ট্রায়াঙ্গুলার শেপের এরিয়ার ফর্মুলার জন্য আসছে। বললাম তোমাকে বুঝছো কি বলতেছি? Yes. So what you can essentially say that area under the stress strain graph represents this quantity. This thing. So stress strain গ্রাফে এরিয়া আন্ডার গ্রাফের নাম হচ্ছে এই কোয়ান্টিটিটা। এটা হাতে লিখতে আমার খবর হয়ে যেত, সেটা আমি টাইপ করে লিখলাম। এই পার্টটুকু বুঝা গেছে কিনা? ওয়ার্ক ডান অর এনার্জি স্টোরড পার ভলিউম। স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফে এরিয়া আন্ডার গ্রাফ হচ্ছে ওয়ার্ক ডান পার অর এনার্জি স্টোরড পার ভলিউম, ওয়ারেজ ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফের এরিয়া আন্ডার গ্রাফ হচ্ছে শুধু ওয়ার্ক ডান বাই এনার্জি। এই ডিসকাশনটা কি বুঝা গেছে সবার? জি স্যার। জুম আউট করি, দুটো একসাথে দেখো, কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা স্যার, আমরা এই এরিয়াটা নিয়ে কি করব? ওয়ার্ক ডান পার ভলিউম নিয়ে মার্কস পাইতে পারো, পরীক্ষা যদি ক্যালকুলেশন করতে বলে তাহলে মার্কস পাওয়া। আচ্ছা স্যার। বলতেছি এইটা এটা তো জাস্ট আমি মানে জাস্ট ফান করার জন্য বলছি। This is a certain quantity that tells you that how much elastic energy can you store within how much volume of an object. This is an important property to give an idea that কত অল্প জায়গাতে তুমি কত বেশি amount of energy store করতে পারতেছো। Like I showed you for the leaves, for the mainspring for a winding clock, ওই যে কয়েলটা অনেক লম্বা ছিল না, যেটাকে পেঁচায় পেঁচায় কয়েল করা হয়েছে। সো আমরা যদি পুরোটুকু অত বড় একটা ওয়্যার না ইউজ করে যদি একটা সিঙ্গেল সার্কুলার রাউন্ড ইউজ করতাম, একটা সিঙ্গেল সার্কুলার রাউন্ড অফ দিস মেইনস্প্রিং কয়েল যতটুকু এনার্জি স্টোর করতে পারে, যদি তুমি 20টা প্যাচ দাও তাহলে আর বেশি এনার্জি স্টোর করতে পারবে না। জি স্যার। আর যতটুকু স্পেসে তাকে রাখতে হবে ওই স্পেসটুকু কিন্তু সেমই থাকবে। সো this measurement gives us a good idea that how much per volume
capability is for a certain specimen to store elastic potential energy. যে ম্যাটেরিয়ালের এই জিনিসটা যত বেশি হবে ওই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে অল্প জায়গাতে অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ ইলাস্টিক এনার্জি স্টোর করা পসিবল। That's the practical use for this term. বুঝতে পারছি? আচ্ছা আচ্ছা, I'm getting back to the elasticity part. আচ্ছা তোমরা আগে এই পার্টটুকু একবার একটু পড়ো সবাই। Energy stored in object or cyclic বলতে কি বুঝাচ্ছে? Cyclic means it will undergo elastic deformation always. একটু দোকানে যাও তো, 1 মিনিট পোলাবান, just hold on. Sorry, cyclic বলতে আমরা বুঝাচ্ছি that this behavior of the elastic material is completely reversible, or in other terms we could say that this is a plastically elastic material. Perfectly elastic material মানে হচ্ছে এটা কোনো পার্মানেন্ট ডিফর্মেশনের প্রপার্টি নাই। তুমি ব্রেকিং পয়েন্ট পর্যন্ত যদি তাকে নিয়ে যাও বা যদি ব্রেক না করো, মানে ব্রেকিং পয়েন্ট একটু আগ পর্যন্ত তাকে নিয়ে গেলা, তারপর তুমি আবার তাকে আনলোড করা শুরু করলা, it will essentially come back to its original dimension. So it is perfectly reversible. But the problem is no part of this behavior is linear, point 1. Point 2, it will not follow the exact same path for the loading and downloading part. That's the difference. We are using the word cyclic because let's say মনে করো হচ্ছে তুমি একটা সার্টেন রাবার স্পেসিমেনকে কন্টিনিউয়াসলি স্ট্রেচ আউট এবং স্ট্রেচ ডাউন করতেছো, মানে একবার টানতেছো আবার অরিজিনাল ডাইমেনশন আনতেছো, আবার টানতেছো আবার অরিজিনাল ডাইমেনশন আনতেছো, এরকম যদি কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকো, that's what we are meaning by continuous cycle. Sir. এক মিনিট, ইফাত বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. তাহলে প্রত্যেকবার like it will come back to its original Exactly. state, but every time it will have a little more energy stored in it. Exactly. For every single cycle, it will store some energy within itself. This is equally applicable for everything that is made up with rubber or some compound of rubber, some other compound. For example, if you think for tires of cars, try to think about it. A tire is usually a round shape, but the location where it actually contacts with the ground, that part is always somewhat squashed because at least about 1/4 of the car's weight applies to that tire, right? So which means every single time a tire rotates 1 revolution, every single part of that tire underwent 1 full cycle of this loading and unloading. চাকার নিচে পড়ার সময় একবার কম্প্রেস হচ্ছে, চাকার নিচ থেকে যখন বের হয়ে আসছে তখন আবার কি হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড হচ্ছে। Each of those cycle would cause some energy to be stored within that tire. This is why if you run it really long time, there is all possibilities. Okay, there's all possibility that your tire is going to heat up pretty well. To avoid this heating, I mean, the reason the cars can still do such high mileage because tires always experience some significant airflow, and tires are always made with grooves, practical tires, so they are air cooled, so they can lose their heat energy sufficiently to the environment. That's why they usually don't stick. But if they start to stick, you need to replace those. বুঝছো কি বলছে? এনার্জির সাথে ওটা সম্পর্ক কি? বুঝি নাই। এনার্জির সাথে ই করার কি সম্পর্ক কি বলে?
স্টিক করার সম্ভব। আচ্ছা, স্টিক করার সম্ভব হচ্ছে মনে করো যদি এনার্জিটা যদি সে ডিসিপেট না করতে পারে, তাহলে যত মনে করো হচ্ছে সামহাও আমাদের রাবারের মধ্যে এনার্জিটা স্টোর হচ্ছে, the rubber is storing up energy, this much slice of energy with every single cycle. If it cannot give up this energy, then the temperature of the tire is slowly become bigger and bigger and bigger. At one point it is gonna try to convert from solid to liquid state, or it will become sticky. বুঝছো কি বলছি? মানে is temperature will increase. আমি টেম্পারেচার ইনক্রিজের পার্টটা প্রথম বলতে ভুলে গেছিলাম। হ্যাঁ, আরেকজন কি যেন কোশ্চেন করতেছিল? না স্যার অ্যানসার হয়ে স্যার গেছে। এটা কি লাইক প্লাস্টিক ডিফর্মেশন এর বুঝি নাই, কথা কেটে গেছে, আবার বলো। আবার বলো, কথা কেটে গেছে, বুঝি নাই। আচ্ছা, সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের সবগুলো এরিয়া লেবেল করা নাই। আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এরিয়াগুলা আমার ড্রয়িং বোর্ডে আমি লেবেল করে দেখাচ্ছি, যাতে করে তোমরা একটু বেটার বুঝো। মনে করো একটু ভালো করে খেয়াল করে এই পার্টটুকু, কনফিউশন না হয়। এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ হচ্ছে এনার্জি স্টোর। এখন মনে করো এটা হচ্ছে সিগমা ডেল্টা গ্রাফ, তার মানে এটা এনার্জি আন্ডার দ্য গ্রাফ হচ্ছে এনার্জি স্টোর পার ভলিউম। আমরা যদি এই ব্ল্যাক গ্রাফের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ জাজ করি, মনে করো এখানে আমি একটা ডট ডট লাইন আঁকলাম টু মেক দ্য এরিয়া ভিজিবল টু ইউ। মনে করো এই ব্ল্যাক গ্রাফের এরিয়া হচ্ছে, মনে করো আমি ব্ল্যাক কালারের হ্যাশ দিয়ে ফিল আপ করবো, ব্ল্যাক কালারের হ্যাশ, হ্যাঁ ব্ল্যাক কালারের হ্যাশ দিব, চিকন লাইন। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া আন্ডার দ্য লোডিং কার্ভ। ম্যাটেরিয়ালটাকে স্ট্রেচ করার সময় সে এই পরিমাণ এনার্জি তার ভিতরে হোল্ড করবে, ইজ গোনা স্টোর দিস মাচ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি উইদিন ইটসেলফ। যখন সে আবার অরিজিনাল ডাইমেনশনে রিটার্ন করবে, তখন তার থেকে বের হবে হচ্ছে এইটুকু এনার্জি। বুঝতেছো কি আঁকতেছি? এই এরিয়ার এই রেড লাইনের আন্ডারে যে এরিয়াটুকু থাকবে, এইটুকু এনার্জি ম্যাটেরিয়াল থেকে পলিমার সাবস্টেন্স থেকে বের হবে। তাহলে এইটুকু এনার্জি সে ব্ল্যাক হ্যাশটুকু সে অ্যাবজর্ব স্টোর করতেছে, বাট গিভ আপ করতেছে এইটুকু। তার মানে বাকি যে এনার্জিটুকু থাকতেছে, লেটস সে আই এম গোনা লেবেল দিস উইথ গ্রিন, এই যে এই স্লাইসের যে এরিয়াটুকু আছে, এইটুকু এনার্জি তার মধ্যে কি হবে, একটা সাইকেলে স্টোর হবে। দিস ইজ হোয়াট উই কল হিস্টেরিসিস লস। Unlike metal substances undergoing elastic deformation, polymer substances, whenever they will undergo elastic deformation, bacteria they will always undergo elastic deformation. Polymer substances, when they undergo elastic deformation, will not give you back the exact amount of energy that they absorb in the loading process. While unloading, their given back energy would be somewhat less, and this amount of loss is what we are calling hysteresis loss. So এই লুপটাকে আমরা বলি হচ্ছে হিস্টেরিসিস লুপ। দিস রেড এন্ড ব্ল্যাক থিং, দিস ইজ কল্ড হিস্টেরিসিস লুপ। হিস্টেরিসিস, আই মিন দিস হোল থিং, মানে হচ্ছে যে এই শেপটাকে আমরা বলতেছি হিস্টেরিসিস লুপ। আর এই শেপের ভেতরে যতটুকু এনার্জি স্টোর আছে, এইটুকু যে এরিয়াটাকে আমরা বলতেছি হিস্টেরিসিস লস। টার্মিনোলজি গুলো কি বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। কোশ্চেন করো। স্যার এই যে হিস্টেরিসিস লসটা কি পরে কোনোভাবে কাজে লাগে না, নাকি লাইক পার্মানেন্টলি ওখানে সব মানে হিস্টেরিসিসটা কোনোভাবে কাজে লাগানোর কোনো বুদ্ধি নাই, বিকজ দিস অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি স্টোরড উইদিন দ্য স্পেসিমেন অ্যাজ হিট এনার্জি। ওই হিট এনার্জিটাকে তুমি যদি সামহাও এক্সট্রাক্ট করে অন্য কোনোভাবে হিট এনার্জিটাকে অন্য কিছুতে কনভার্ট করতে পারো, তাহলে হয়তো পসিবল, বাট দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি নট এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল আইডিয়া, বিকজ কনভার্টিং হিট এনার্জি ইনটু এনি আদার ফর্ম ইজ অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট ডিফিকাল্ট. It is the most commonly available form of energy in the universe. হিট রেডিয়েট করবেন না? হ্যাঁ, হিটটা রেডিয়েশন হতে পারে, কন্ডাকশন হতে কনভেকশন হতে, যে কোনো ভাবে স্পেসিমেন থেকে বের হবে, বাট ওটাকে যে ক্যাপচার করে ওটাকে আবার কোনো ইউজফুল ফর্মেটে কাজে লাগানোটা অনেক ডিফিকাল্ট, বিকজ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যাটমিক লেভেল হিটিং অফ দ্য এন্টায়ার রাবার স্পেসিমেন। তোমার পুরো হিটটা এক্সট্রাক্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট। এক্সট্রাক্ট করতে হলে তোমাকে রাবারটাকে অনেক হাই টেম্পারেচারে মেইনটেইন করতে হবে, বিকজ ইফ ইট হ্যাজ টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ হিট সোর্স for your conversion process, it has to be operated at a pretty high temperature that might not be good for the primary use of the rubber material that you are actually using. So it's usually not done. বুঝে গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে আমি আরো দুটা স্পেসিফিক জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে
one of the important part, এটা হচ্ছে একটা practical idea, এটা তোমার সিলেবাসে নাই, আমি just বোঝানোর জন্য বলতেছি। One of the important aspect of material engineering for polymeric substances is to design this, or is to make different material added to the natural rubber, so that this loop can be made thinner for applicable cases or thicker for applicable cases. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল বলি, for regular tire material you would want this slice to be as thin as possible. Regular tire material, কেন? Because you don't want your tire to be heated up too fast. এই স্লাইসটা যত মোটা হবে, তোমার প্রত্যেক সাইকেল অফ কম্প্রেশন এন্ড গেটিং ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল শেপ, হিট এনার্জিটা স্টোর বেশি হবে। তার মানে অল্প কিছু রোটেশনের পরেই সে কি হবে, অনেক হাই, অনেক হিট এটা হয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে। বুঝছো কি বলতেছি? Cases where you do not want the heating effect to exist, or cases where you do not want the energy stored to be high, we would appreciate the material to have a really thin hysteresis loop. We would appreciate. We cannot deny the existence of this loop. No matter, any polymeric substance will always give you this loop. But by adding necessary additives to the material, sort of like an alloy, but এখানে আমরা alloy বলবো না, it will be a mixture, it can be controlled that how much energy is it gonna store for every cycle. এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যেখানে আমাদের এক্সপেক্টেড হিস্টেরিসিস লুপটা হতে হবে অনেক থিন। আবার আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে তোমরা শক অ্যাবজর্ভার দেখছো? আচ্ছা, শক অ্যাবজর্ভার এক্সাম্পল দিলে কি ভালো বুঝবা? শক অ্যাবজর্ভার দেখছি স্যার আইডিয়া সুটার স্প্রিং এ তো একটা আচ্ছা না, গাড়ির শক অ্যাবজর্ভার অ্যাকচুয়ালি একটা ভালো এক্সাম্পল। আমি থিংক অফ এ ডিফারেন্ট এক্সাম্পল। Okay, let's say you're going to design a rubber made bed for a pole vault jump. Yes, pole vault jump. What do you mean by pole vault jump? হয়েছে লাফের উপর দিয়ে লাফ। Yeah. Using the pole, you catapult someone over a bar, and then they land on a certain squishy surface, squashy surface. Try to understand. You would want the pole vaulter who is going to land onto this bed not to flick back to the same height. Would you? That's not a very good idea. No, sir. So you would want, I mean, practically it is made from foams and other stuff, so air goes out and that work done is going out as displacement. But let's say if you want to make a solid rubber made bed for a pole vault jumping scenario, you would prefer to have that rubber material to have a really thick hysteresis loop. The idea is that when the pole vaulter will fall onto this rubber substance, they are gonna convert all of their K and GP into the stored energy. But whenever the rubber material is going to come back to its original shape, it is going to retain most part of that energy within itself as heat and give a much smaller fraction of that energy to the pole vaulter, so that they're not going to be catapulted back into the sky. Are you getting my point? এই পার্টটা কি বোঝা যাচ্ছে? যে এই সিনারিওতে আমরা চাইবো যে আমাদের রাবার ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে যাতে বেশি এনার্জি স্টোর হয়ে থাকে এবং রিসিভেবল এনার্জি বা অবটেইন ব্যাক এনার্জি বা রিকভারেবল এনার্জি যেটা যাতে কম হয়। এটা একটা সার্টেন টাইপ অফ রুলস। সো ডিপেন্ডিং আপন অ্যাপ্লিকেশন কেসেস, উই ক্যান and we should and we do as human species, we do change the thickness of this hysteresis loop by adding different type of additives into the rubber that can give us different usability of the same material. স্যার আমরা ট্র্যাম্পোলিনে কি লেস এনার্জি লস চাচ্ছি? Trampoline আমরা typically, yes, trampoline আমরা less energy loss চাচ্ছি because we want the person to be able to continuously jump back and forth, so we would appreciate less energy loss. Yes, for trampoline materials this thing should have smaller hysteresis material, hysteresis loop if it is made from rubber. Trampoline is usually not made from rubber. Trampoline is usually made from a slightly stretchable nylon string cloth, which it has a really high, it is flexible but really highly strainable,
and the ends are usually connected with springs, metal springs. বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। Ends are usually connected with metal springs. So the trampoline usually stores energy by the elastic deformation of those springs primarily, not by the cloth on which the people jump. But if you want to replace those springs by cylindrical shaped rubber, then we would appreciate this loop to be as thin as possible, so that more energy will be provided back to the jumper. Less energy would be dissipated as heat. Yes. স্যার এই লুপের মধ্যে তো পুরোটাই এলাস্টিক ডিফর্মেশন হয়। এখানে হোল্ড আপ মানে লুপের মধ্যে মানে এই হিস্টেরিস লুপের মধ্যে লোডিং এর সময় তো এলাস্টিক ডিফর্মেশন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আনলোডিং পসিবল হবে, বাট যখন পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হবে তখন কি লুপটা থাকবে? Elastic material permanent deformation দেয় না, they before they until they break down they always undergo elastic deformation. স্যার লিমিট পর্যন্ত রিচ করে যায়, লিমিট পর্যন্ত রিচ হয়ে গেলে সেটা টুকরা হয়ে যাবে, টুকরা হয়ে যাওয়ার পরে সে অরিজিনাল শেপ ব্যাক করবে। স্যার রাবার ব্যান্ড একই জিনিস, ন্যাচারাল রাবার ব্যান্ড একই জিনিস, ন্যাচারাল রাবার একই জিনিস, বাট টিপিক্যালি তোমার আরেকটা জিনিস যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে যে রাবার ব্যান্ডকে যদি আমরা অনেক বেশি দিন মানে অনেক লম্বা সময় যদি আমরা তাকে ইয়া করি কি বলে এই যে একটা মানে স্ট্রেস কন্ডিশনে রাখি, অনেকদিন পরে দেখা যায় রাবার ব্যান্ডটা পার্মানেন্টলি বড় হয়ে গেছে, দেখছো না? জি স্যার। This happens over a long period of stressed condition. কিন্তু কেন হয় স্যার? তখন তো আর আনলোডিংটা অরিজিনে ফেরত আসবে না। তো ওটা হওয়ার একটা কারণ আছে, ওটা হচ্ছে যে within that state the long chain molecules rearrange themselves under very slowly to achieve that longer condition. মানে হচ্ছে মনে করো তুমি যখন একটা ন্যাচারাল মনে করো একটা নর্মাল রাবার ব্যান্ড, ফ্রেশ রাবার ব্যান্ড তুমি হাতে নিছো, ওটা যতটুকু ডায়ামিটার আছে ওর লং চেন মলিকুল গুলো একটা একটার সাথে ক্রিসক্রস ভাবে সাজানো আছে একটা সার্টেন ওরিয়েন্টেশনে, দে আর whenever you are stretching the intermolecular space is increasing but there is no permanent displacement of those molecules from one to another. But if you allow that stretched condition for a long duration of time, what essentially happens that over that period those long chain molecules start to slide across each other internally, and that allows the permanent elongation of the rubber material. But that has to happen over a really long amount of time. That is not possible for regular use, or in other terms like আমি যদি প্র্যাকটিক্যাল একটা সেন্স বলে মনে করো একটা সার্টেন গাড়ি তুমি যদি প্রত্যেকদিন চালাও তাহলে তুমি টায়ারে কোনোদিন এরকম ডিফর্মেশন পাবা না, বাট একটা গাড়িকে যদি তুমি না চালায় লেটস সে 2 বছর গাড়ি যখন জাস্ট ফালায় রাখো, কিছুদিন পরে 2 বছর পরে তুমি দেখবা যে ওই টায়ারের শেপ আর গোল নাই, যে পার্টগুলো তোমার নিচে ছিল ওই পার্টগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। স্যার আপনি কি তার মানে বলতে যাচ্ছেন এভোলিউশন অফার করে? বুঝি না, আবার বলো। আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে এভোলিউশন অফার করছে এখানে? এভোলিউশন না মানে স্যার লাইক ইন্টারনালি পুরো জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Yeah, some of those long chain molecules are gonna মানে জিনিসটা হচ্ছে কিরকম, আমি যদি তুমি জিনিসটা যদি মানে ফিজিক্যালি ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো, মনে করো হচ্ছে যে মাঝখানে গিট দেওয়া অনেক বড় বড় ওয়্যার, ওগুলো একটা একটার সাথে গিট গুলোর জন্য আটকায় আছে। নর্মালি তুমি যখন তাকে নর্মালি টানা চেষ্টা করবা ওই গিট গুলো একটা থেকে একটা সরবে না, বাট অনেক লম্বা সময় যদি তাকে টান দিয়ে ধরে রাখো মনে করো ওই গিট গুলো একটা থেকে একটা একটু একটু পার্মানেন্টলি সরে যেতে হয়, মানে দেয়ার বি ল্যাপস অফ মুভমেন্ট that makes the whole thing permanently deformed. But that's applicable for a long duration loading, not applicable for a small duration loading. আচ্ছা, সো এই পার্টটুকু গেল। আচ্ছা, আমি এখন বইয়ের যে পার্টটুকু বুঝাইছিলাম সেই পার্টটুকু আলাপ করি, সেটা হচ্ছে এখানে ওরা কি পার্ট কোন জিনিসটা মানে কি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি বুঝাতে চাইছে এই পার্টটা একটু আলাপ করতেছে। What they are trying to mean over here can be represented by something like this. মনে করো if you take a normal specimen of steel wire, let's say this is a steel wire, steel specimen, we fill it up, and exactly identical dimension of rubber wire, rubber, let's say yellowish.
ইয়া কই রেক্টাঙ্গেল কই সাড়ে নটায় তাহলে আমাকে মেসেঞ্জার কল দেন পরে আপনি কিছু বলতে চাইছেন আচ্ছা ব্যাপার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অরেঞ্জ কই আচ্ছা ইয়েলোই থাকুক সমস্যা নাই let's say if we take identical specimens of a metal and a rubber তুমি ইকুয়াল লোড দিলে মনে করো এখানে তুমি 10 কেজি লোড দিছো এখানে তুমি 10 কেজি লোড দিছো এইটার যতটুকু এক্সটেনশন হবে এটার এক্সটেনশন ডেল্টা এল যতটুকু হবে ডেল্টা এল এটার ডেল্টা এল হবে অনেক বেশি দিস ইজ মোর স্ট্রেচেবল দ্যান দিস ওয়ান আইডিয়াটা বুঝো সো এইটার এক্সটেনশনটা মেজার করাটা অনেক ইজিয়ার হবে what I'm trying to mean is that measuring precisely 1.234 millimeter is much too difficult compared to measuring 12.34 centimeter, right? এই আইডিয়াটা কি বুঝতেছো কি বলতেছে this one is going to give you a much more stretch compared to this one, which means this is not going to elongate too much compared to its original length. That's essentially what they're meaning in this paragraph. Have a look at this one. It says metals are not very elastic. In practice, they can only be stretched by about 0.1% of their original length. Beyond this, they become permanently deformed. তার মানে আমরা যদি এই সেটআপটা ইউজ করে কোন সেটআপটা গেল কোথায় নাসবুল্লাহ সেটআপটা গেল কই আচ্ছা এই প্যারাগ্রাফে পড়ে আছে মনে হয় আরে এখানে সেটআপের ফিগার ছিল না এই যে আমরা যখন এই সেটআপটা ইউজ করে যখন আমরা ইয়ংস মডুলাস যদি মেজার করতে চাই উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে দ্য এন্টার লেংথ অফ দ্য ওয়্যার ফ্রম দ্য ক্ল্যাম্প অল দ্য ওয়ে টু দ্য লোড এই টোটাল ওয়্যারটা যতটুকু লম্বা এই লেংথের অ্যাবাউট 0.1% যতটুকু হয় আমাদের এক্সটেনশনটা তার মধ্যে লিমিটেড রাখতে হবে এর বেশি চলে গেলে আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা প্লাস্টিক রিজনে চলে যাবে মানে হচ্ছে তুমি যদি একটা 1 মিটার লং ওয়্যার ইউজ করো টু আন্ডারস্ট্যান্ড 1 মিটার ওয়্যারের 0.1% মানে কতটুকু 1 মিটার ওয়্যারের 0.1% মানে লেংথে কতটুকু হয় কতটুকু হয় 10 সেন্টিমিটার 0.1% 10% না স্যার এটা 1 সেন্টিমিটার 1% would be 1 centimeter. So 1 millimeter তাহলে 1 millimeter exactly তার মানে হচ্ছে আমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এরকম একটা মেটেরিয়াল ইউজ করি it is quite likely that within 1 millimeter extension of this wire might as well go beyond its elastic limit তার মানে আমি যদি এক্সপেরিমেন্টটা প্রপারলি করতে চাই আইদার আমার এই লেন্থ মেজারমেন্ট মেকানিজমটা অনেক প্রিসাইজলি মেজারেবল হতে হবে like it should be able to measure fractions of millimeter very precisely for a good experiment or I have to choose a really long length of wire so that I can measure significant extension দুটোর যে কোনো একটা আমরা মানে আমরা imprecise instrument দিয়ে ছোট length of wire দিয়ে elastic Young's modulus properly measure করতে পারবো না because we wouldn't be able to measure those extensions properly এই জিনিসটাই এই প্যারাগ্রাফটাতে ডিটেইলস আলাপ করছে এই প্যারাগ্রাফটা তোমরা একবার পড়ো পড়লে বুঝবা এই পার্টটা একটু পড়ে দেখো সবাই If you have any question from this thing, you ask me about this. This is pretty good read.
করা হয়েছে? Yes, sir. বুঝে গেছে কি? এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি একটু ফার্দার বলি। হ্যাঁ, এই প্যারাগ্রাফে একটা জিনিস খেয়াল করা যায়, সেটা হচ্ছে other materials such as glass and many plastic other materials such as glass and many plastic are also quite stiff, so it is difficult to measure the Young modulus. Rubber is not as stiff as and strains of several hundred percent can be achieved. মানে হচ্ছে a rubber specimen can be stretched up to double and triple times of its original length. Several hundred percent মানে কি? একটা স্পেসিমেনকে তুমি যদি 100% স্ট্রেচ করতে পারো তার মানে হচ্ছে কি ইট ক্যান মেক ইট ডাবল। তুমি যদি 200% স্ট্রেচ করতে পারো তার মানে হচ্ছে ইউ ক্যান মেক ইট ট্রিপল, ঠিক না? বুঝছো? So rubber materials, they are meaning that the rubber materials can be stretched by a very high amount compared to metals. However, the stress strain graph for rubber is not a straight line at all. This means the value of the Young modulus found is not very precise because it only has a very small linear region on a stress strain graph. A very small linear region বলতে ওরা বোঝাচ্ছে approximation মানে হচ্ছে no part of this line is a straight line, but if you consider an extremely small section of this line, that can be practically considered to be a straight line. You can try to draw a tangent over here and find out the gradient of this tangent. Can you not? So if you consider really small segments on the graph, for practical purposes we can declare that part to be a straight line, but it is not essentially or truly a proper straight line. Never. বুঝতে পারছি বলবান? তোমার কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, আমি আরেকটা জিনিস বই থেকে দেখাই, এই পার্টটা একটু বুঝো। এটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ ফোর্স, এটা হচ্ছে টেনসাইল ফোর্স। কম্প্রেসিভ ফোর্স করলে লেন্থ কমবে, ভলিউম বাড়বে। টেনসাইল ফোর্স দিলে লেন্থ বাড়বে, ভলিউম কমবে। দিস আর রেগুলার বিহেভিয়ার। এটা হচ্ছে বেন্ডিং। এই বেন্ডিং এর প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ো, বেন্ডিং এর পার্টটা একটু বুঝাবো। এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত পড়ো, আমি এই পার্টটা একটু বুঝাবো। স্যার, স্যার কম্প্রেসিভ ফোর্স দিয়ে কি পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন করা যাবে? মনে করো একটা সার্টেন মেটাল ব্লককে তুমি কম্প্রেসিভ ফোর্স দিয়ে মেটাল শিটে কনভার্ট করলা। একটা ব্লককে যদি শিটে কনভার্ট করো, দ্যাট ইজ কম্প্রেসিভ ফোর্স। আচ্ছা, বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, লঙ্গার হলে টেনশন হবে কেন? উল্টা বলছো, টেনশন আছে বলে লঙ্গার হচ্ছে। Because think about it, whenever we are going to try to bend it, the inside part, I mean to maintain S equals to R theta, S equals to R theta তো বুঝতেছো? রেডিয়ানের ফর্মুলা। সো এটা হচ্ছে আউটার আর্ক, এটা হচ্ছে ইনসাইড আর্ক। সো অবভিয়াসলি ইনসাইড আর্কের লেন্থটা কি হতে হবে? ছোট হতে হবে। আউটসাইড আর্কের লেন্থটা কি হতে হবে? বড় হতে হবে, ঠিক না? So whatever the original length of this cylindrical object is or cuboid object is, that length to be maintained somewhere in the middle.
জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমি যদি এখানে একটু এঁকে দেখাই রাফলি, মনে করো লেটস সে উই হ্যাভ এখানে আঁকি, মনে করো উই হ্যাভ এ অবজেক্ট লাইক দিস, এটার মিড বরাবর মনে করো একটা লাইন আঁকতেছি, মনে করো মিড বরাবর একটা লাইন আঁকতেছি, মনে করো সেটা হচ্ছে ব্লু, এটা মনে করো হচ্ছে অবজেক্টের এক্সিস লাইন, ঠিক আছে? এটাকে যদি আমি কার্ভ করে ফেলি তখন যে জিনিসটা হবে, আমি এখন ভালো কার্ভ কি এখানে আঁকতে পারবো? মনে তো হয় না। আচ্ছা মনে করো আঁকতেছি, approximate shape, so disregard the non-uniformity, আমার কাজ চলবে। মনে করো এটাকে আমি বেন্ড করে এই শেপে নিলাম, একটু চিকন হয়ে গেছে, বাট ডিসরিগার্ড দ্যাট। এই মাঝখানে এই ব্লু লাইনটা এক্সিস্ট করবে, মানে অরিজিনাল ডাইমেনশনটা এক্সিস্ট করবে হচ্ছে মাঝামাঝি একটা জায়গায়, মনে করো হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম একটা জায়গায়। The length of this blue line and the length of this top blue line are going to be nearly not exactly equal, because we are trying to bend the object, not make it longer, not make it smaller, which means the outer surface is definitely longer than this one and the inside surface is definitely shorter than this one, তাই না? বুঝছো কি বলছি? তার মানে এই পার্টটুকু মানে অল অফ মানে এই পুরো পার্টটুকু থাকবে হচ্ছে আন্ডার টেনশন, যত তুমি ফার্দার উপরে যাওয়ার টেনশনের ভ্যালু তত বেশি হবে। আর নিচের পার্টটুকু দিস লেটস সে রেড হ্যাশ পার্টটুকু, এইটুকু থাকবে হচ্ছে আন্ডার কম্প্রেশন। সো উই গোনা হ্যাভ টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ লোডিং উইদিন দ্য সেম স্পেসিমেন। দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স whenever we bend something. বুঝতে পারছি? কোনো ফোর্স থাকবে না কেন? হ্যাঁ বুঝিনি, ইফাত বলো। মাঝখানে কোনো থাকবে না কেন, মানে টেনশন অর কম্প্রেশন থাকবে না কেন? Because this part is gonna try to extend this part and the outer part is gonna try to compress the lower part so that they can maintain the flat surfaces over here and here. So somewhere within this part there is gonna be a equilibrium level. I mean, what I need to understand, a surface compression highest, a surface tension highest, তার মানে compression কমতে 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 জিরো হবে, তারপর সেটা টেনশন হবে, ঠিক না? If you think along the line of the cross section, how the stress will vary. There should, I mean, it doesn't necessarily have to be exactly the middle. I mean, I cannot say for with guarantee exactly where this line will be, but somewhere within this object, there would exist a certain line where the stress would be zero, and stress যেখানে zero সেখানে strain ও zero, তার মানে ওই লাইনের লেংথ আর ওই লাইনের লেংথ নেসেসারি কি হওয়ার কথা, ইকুয়াল হওয়ার কথা। লজিক্যাল কনস্ট্রাকশন বুঝছো? আচ্ছা স্যার জি, স্যার ইলাস্টিক স্ট্রেন এনার্জি টার্মটা একটু বলবেন, ডিফাইন করবেন। the amount of energy that is stored within an object due to its deformation. Or if you use the term elastic strain energy, you might also as well label that deformation. You can also say that the amount of energy stored within a specimen or within an object due to elastic deformation. Dynamic issues কি relate করছে, কিন্তু I'm really curious about knowing how do kangaroos jump, like hop up to like 10 feet. মানে ওদের elastic tendons আছে, but ওরা at the same time elastic strain energy store করে থাকে. How do they do that? আমি তোমার কোশ্চেন বুঝি নাই, সরি। Sir, kangaroos রা হচ্ছে গিয়ে ওরা স্টোর করে রাখে elastic strain energy. Kangaroos? হ্যাঁ জি স্যার, elastic tendons ওদের আছে, ওই পার্টটা কি বলছে?
I don't know exactly how kangaroos work, but their lower legs are superbly and disproportionately well built up compared to their top legs or hands, if you put it that way. And their leg muscles are really big, so they can, whenever they make their jump, they can store a huge amount of strain energy within themselves, and they can do the jump. This is very biomechanical systems. I mean, this is also the pretty same way by which we work. মানে হচ্ছে, আচ্ছা এটা আমার স্টাডি করা লাগবে, এটা আমি এক্সাক্ট স্পেসিমেনের এক্সাম্পল জানি না, সো আমি বলতে পারতেছি না। I could speculate, but speculation wouldn't be very useful. এই পার্টটা কি বুঝে গেছে সবার বলবান? স্যার ওই তো ব্লু লাইনটা সেম হবে এই জিনিসটা বুঝিনি। This blue line is the part where where a certain slice of this material is not experiencing any stress at all, neither compressive nor tensile, because there is no stress, there is no deformation. আচ্ছা স্যার বুঝছি। আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাদেরকে আমি এই বেন্ডিং রিলেটেড একটা কোশ্চেন দেখাই, আজকে হোপফুলি তোমাদের নোটস দিয়ে দিতে পারবো। স্যার ঈদের পরে না আরেকটা ওয়ার্কশিট দেওয়ার কথা, মানে বই হিসেবে। সেটা দিতে দেরি আছে, বিকজ আমি এখন ওলোভেস এর কাজ করছি। তোমাদের দিতে আমি জাস্ট 9, 11 এবং 12 এর বুকলেট দিয়ে দিতে পারছিলাম, ওলোভেস এর বুকলেট কমপ্লিট করতে পারিনি। এখন ওটা কাজ করতেছি, ওটা কাজ শেষ করার পর তারপর সেকেন্ড জেনারেশন শুরু করব। ইট উইল টেক এ ওয়াইল। ইন দ্য মিন টাইম আগের চ্যাপ্টারগুলো পড়তে থাকো। দের ইজ অল পসিবিলিটিস যে পরের ওয়ার্কবুক হাতে পাওয়ার আগে তোমাদের অনেকগুলো টেস্ট দিতে হবে। এখানে কোথায় যেন ছিল এই কোশ্চেনটা, এই যে 2 নাম্বার কোশ্চেনটা পড়ো। Take a look at these two parts. What do you think should the correct response be for this question? স্যার ওই তো থিকনেস যত কম হবে তত আউটার কার্ভটার টেনশন সব তত কম হবে সেম বেন্ড অ্যাঙ্গেলের জন্য। Beautiful. বলবেন আহনাফ কি আহনাফ না না স্যার ফারহান, সরি ফারহান কি বলছো তোমাকে বুঝছো? Let me show you a very simple example. This is how crane cables look like. কি ক্লিক করলাম কি আসলো? নরম কাকে বলে? নেভার মাইন্ড, রং প্রসিডিউরে গেলে যা হয় আর কি। ভুল লিখছি, ক্রেন কেবল লেখা হচ্ছিল, এখন ঠিক আছে। Exactly. Take a look. This is how crane cables are made. They are very small. This is a cross-sectional view. They are very small, thin wires which are wound around each other. Think about it. Other than using a structure like this,
Couldn't they use a single metal cylinder of the same cross-sectional area? It would not be that flexible. It would not be that flexible. Exactly. মানে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে whenever you have this shape, each of these individual wire will undergo very small amount of strain within themselves. What do I mean by this? এই জিনিসটা বুঝো যে if we have a really thick wire like this, the difference of tensile stress and compressive stress would be extremely high. But if you have thinner wires, which মনে করো আমি এই জিনিসটাকে মনে করো এই জিনিসটা ক্রস সেকশন হচ্ছে এত বড়, মনে করো এটাকে আমি 60টা টুকরা করে 60টা ওয়্যার বানাইলাম, 60টা ওয়্যারকে একসাথে জয়েন করলে পারফেক্টলি ক্রস সেকশন এরিয়া পাওয়া যাবে। নাও each of these 60 wires are bonded together to make into a single coil of wire. Whenever we are going to bend this thing, each of the individual wire can slide past each other by a little amount. Or আমি যদি এই জিনিসটাকে আরো চিকন করে রাখি, it's going to be pretty difficult, but let me just show you this thing. কই গেল? ওকে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে রাখতে পারবো আশা করি। মনে করো এটা হচ্ছে আমার একটা কার্ভ, এটাকে কপি পেস্ট করি তাহলে আমার জন্য ইজিয়ার হবে। ঠিক আছে? Now if you consider a very feel useless. Beautiful. So try to understand what I'm trying to mean. If we have a smaller wire, thinner wire, the difference of tensile stress versus compressive stress for this thin wire would be significantly smaller compared to the difference of tensile stress and compressive stress over here. ঠিক না? এখানে stretch amount for the same bend angle মানে হচ্ছে এটা কতটুকু টার্ন করছি for radius, for the same bend angle this will undergo much smaller amount of stress. Is it correct? কারণ এখানে যতটুকু এক্সটেনশন হয়েছে, এখানে যতটুকু কম্প্রেশন হয়েছে, এখানে প্রপোর্শনালিটি তার থেকে অনেক কম হয়েছে। So the way a cable works is that it uses many of these wires placed one after another. As a result, each individual wire can have their own extension. So মনে করো হচ্ছে এই পুরো ম্যাটেরিয়ালটাকে মনে করো ভেঙে আমরা 4 টুকরা ম্যাটেরিয়াল বানাই। দেখো এই যে প্রত্যেকটা ওয়্যারের ইন্ডিভিজুয়াল মাথা কি হয়েছে, জিগজ্যাগ করে বের হয়ে আসে না? যদি এই পুরোটুকু যদি একটা ম্যাটেরিয়াল হইতো, এই পুরোটুকু যদি একটা সিঙ্গেল ম্যাটেরিয়াল হইতো, লেট মি শো দিস উইথ পার্পল, তাহলে সেই কেসে এই আউটার এজটা থাকতো হচ্ছে এই জায়গায়, এই লোয়ার এজটা থাকতো হচ্ছে এই জায়গায়। সো ইট মাইট অ্যাজ ওয়েল হ্যাভ এ ডাইমেনশন লাইক দিস, সামথিং লাইক দিস। তার মানে তোমার স্ট্রেস বিল্ডআপটা অনেক বেশি হইতো, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস অনেক বেশি হইতো ইনসাইড সারফেসে, বাইরের সারফেসে আবার টেনসাইল স্ট্রেস অনেক কি হইতো, বেশি হইতো। অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার বি হায়ার প্রবাবিলিটি ফর দিস ওয়্যার টু ব্রেক। এবং এক জায়গাতে ব্রেক করলে ওই পুরোটা ইমিডিয়েটলি কি হইতো, নেকিং হয়ে পুরোটা ভেঙে যেত। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কেস whenever we use a shape like this. Each individual strand of wire মানে হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে একটা, this is actually মানে this is what we call a group of a cable. আর এই যে এখানকার যে একটা সার্কুলার শেপ দেখতেছো সেটা হচ্ছে একটা কেবল। প্রত্যেকটা কেবলের একটা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়্যারকে আমরা বলি স্ট্র্যান্ড। So each strand of a cable is a continuous wire that can undergo significant amount of deformation within itself without undergo much amount of bulging. এবং এটা আরেকটা এই ধরনের মানে এই ধরনের এরকম কয়েল করে পেঁচানোর আরেকটা বিউটিফুল বেনিফিট হচ্ছে,
কল করার পেছনে একটা বিউটিফুল বেনিফিট হচ্ছে যে মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের, আচ্ছা আর স্পেস নেই, লেফট রাখতে পারবো অ্যাকচুয়ালি। মনে করো আমাদেরকে এরকম একটা সারফেসের উপর একটা কয়েল পেঁচাইতে হবে। এখন যখনই আমি ওরকম মানে স্পাইরালি ওয়াইন্ডেড কয়েল ইউজ করব, তখন যে জিনিসটা হবে, we can have one single piece of wire that is going to go around the coil like this. Some parts are going to be on the outer side, some parts are going to be on the lower side, ঠিক না? Because of the spiral. আমি কিন্তু সাইড ভিউ দেখাচ্ছি। Other parts of the wire can be like this. This means what? The wires are not all, the entire length of the wire is not belonging to the entirely inside or entirely to the outside. They are distributed on both sides, ঠিক না? বলমান এই জিনিসটাকে বুঝছো কি বলতেছি এখানে? যারা বুঝছো না আমি তাদের বলছি, মনে করো এখানে একটা ওয়্যারের মাথা আছে, এই জিনিস এই কয়েলটাকে যদি আমি পেঁচায় ফেলি, তাহলে এই ওয়্যারের মাথাটা একটু পরে নিচে সারফেস চলে গেছে, একটু পরে সেটা আবার প্যাচ খেয়ে উপরে উঠবে না? জি স্যার। এটা লঙ্গার একটা ভার্সন পেলে ভালো হতো। আচ্ছা এইটা থেকে বুঝাই। আচ্ছা মনে করো, let's copy this image and paste it over here. হ্যাঁ, মনে করো আমি এখানে একটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ড অফ এ ওয়্যারকে আমি লেবেল করলাম, মনে করো এই স্ট্যান্ড অফ ওয়্যার, দিস ইজ নাও কারেন্টলি অন দ্য এক্সাক্ট আউটার সারফেস অফ দ্য হোল ওয়াউন্ড, মানে পুরা সার্কুলার শেপে একদম বাইরের সারফেসে আছে। একটু পরে একটা প্যাচ খেয়ে একদম ভিতরের সারফেসে চলে যাবে না? ইয়েস স্যার। একটু পরে আবার প্যাচ খেয়ে শেষ করে আবার উপরের সারফেসে আসবে না? ইয়েস স্যার। এই স্পাইরাল ওয়াইন্ডিং এর জন্য কি হচ্ছে, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একদম অ্যাডজেসেন্ট টু দ্য রোল, আবার কিছু ওয়্যার অলওয়েজ আউটসাইড অফ দ্য রোল কিন্তু হচ্ছে না, একই ওয়্যার ক্লোজ আউট পুরোটুকুতে ট্রাভেল করতেছে, ঠিক না? ইয়েস স্যার। তার মানে হচ্ছে we can distribute the entire deformation over the length of the wire very conveniently. Any part of the wire doesn't have to be exclusively under compressive load, it doesn't have to undergo exclusively under tensile load. This is the beauty of having this kind of construction, other than having a single thick rod or cylindrical shaped structure, because that would have much less flexibility and will be more prone to break down under bending. So if you want to wind them around rollers or pulleys, this is the shape that is preferable. বুঝতে পারছি? পোলামান এখানে ওয়্যার যত থিন করব তত ফ্লেক্সিবল হবে, ইন্ডিভিজুয়াল স্ট্র্যান্ড যত থিন হবে, তত বেশি ফ্লেক্সিবল হবে। আবার অনেক বেশি থিন স্ট্র্যান্ডের একটা ভেজাল আছে, ভেজালটা বলতেছি এই জিনিসগুলো তো তোমার ফিজিক্যালি পুলির উপর দিয়ে বা রোলার উপর দিয়ে ট্রাভেল করতে থাকবে, তার মানে আউটসাইড সারফেসে কিন্তু ফিজিক্যাল উইয়ার হবে না? ইউ ক্যানট ডিনাই দ্যাট। হ্যাঁ, বেশি চিকন দিলে আবার ওরা অনেক লংজিভিটি কমে যাবে। সো দেয়ার ইজ এ সুইট স্পট যে এক্স্যাক্টলি কতটুকু থিকনেস দিলে ফ্লেক্সিবিলিটিও ওকে, আবার লাইফ সাইকেলও একটা ভালো ভ্যালুতে থাকে, ওই ভ্যালুটা মেনটেন করা হয়। বুঝতে পারছি? ইয়েস স্যার। স্যার টেনশন আর কম্প্রেশন অপোজিট ডাইরেকশনে একই করতেছে, বাট ম্যাগনিটিউডটা কি মানে ওদের ম্যাগনিটিউড কি ডিফারেন্ট হবে? For both the top and the bottom surface. For an ideal case, I should say yes. I mean, if you have, let's say, 10% strain over here, tensile strain, you should also have 10% compressive strain over here. The strain should be same, but the magnitude of length decrease, that should also be same. I think so. Sir, zero strain I cannot say this with guarantee because I did not study about this, but my logical sense says they should be equal. For a new uniform rod, they should have equal and opposite type of strain on two surfaces. Outside should have tensile strain, the inside should have compressive strain, but that should be equal. But I'm not entirely sure about this. I did not study about this. কি বলতেছিলা? তো জিরো স্ট্রেন এরিয়াটা কি সবসময় মিডলেই হবে নাকি আনইউজুয়াল কেস আছে? For an ideal specimen, it should exist at the middle.
এটা নিয়ে আরো ফার্দার রিসার্চ করা যায়, বাট এটা তোমাদের সিলেবাসে এর চেয়ে মানে এই যে ডিফারেন্স টাইপ অফ স্ট্রেস বিল্ড আপ হচ্ছে এটুকুই তোমাদের সিলেবাসে হাইলাইট করা আছে, এন্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং মাল্টিপল স্ট্র্যান্ডস এটুকু তোমাদের সিলেবাসে আছে। এর চেয়ে ফার্দার আরো অনেক ডিটেলসে নাই, ওই জন্য আমি ওগুলো ফার্দার পড়াশোনা করি নাই, টু বি অনেস্ট। এটুকু বুঝে গেছে সবার? এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, আজকে এটুকু থাক। আজকে দিস ওয়াজ দ্য বেসিক্যালি দ্য লাস্ট লেকচার অফ দ্য ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টার। হোপফুলি আমি তোমাদেরকে আজকে রাতে আজকে বা কালকে তোমাদের এরপর ক্লাস মঙ্গলবার না? না স্যার, থার্সডেতে। আচ্ছা, আবার থার্সডে। তাহলে আইদার আজকে রাতে অথবা লেটেস্ট কালকে রাতে আমি তোমাদেরকে নোটস এবং ওয়ার্কশিট গুলো পিডিএফ গুলো দিয়ে দিতে পারবো, সো দ্যাট নেক্সট ক্লাসে আমরা কিছু এমসিকিউ প্রবলেম সলভ করতে পারি। তোমাদের ওয়ার্কবুক আছে, সো ইউ হ্যাভ এনাফ হোমওয়ার্কস। সো আমি বারবার তোমাদের সব ক্লাস হয়তো মনে করাই দিব না, ট্রাই টু ডু দেম as much as you can, and if you have problems you can post it to me personally in messenger that's এই প্রবলেম পাচ্ছি না বা এটা বুঝতেছি না, যদি সেগুলো ইউটিউব লেকচারে খুঁজে না পাও, first you go through the YouTube lecture যে যে worksheet solution আছে, because we went through pretty much all the difficult problems with I think pretty good detail in the lectures in the worksheet solution classes. So if you still can make sense out of that, ask me, but that should be your primary first preferable source to get your problem sorted out. ঠিক আছে everyone? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ।